So currently non-resident senior, okay. Hello and welcome to our discussion of issues of importance to the Caucasus. I am Dr. Joanne Lasowski, author and journalism educator. With me today is Mətyu Brayza, former ambassador to Azerbaijan. Ambassador Brayza was also the former Deputy Assistant Secretary of State to Europe and Eurasia, and he is currently a non-resident senior fellow for the Atlantic Council. Welcome, Mr. Ambassador. Thank you, Dr. Lasowski. Nice to be back with you. Hoş gördük. Bizimle Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanda sabiq səfiri Mətyu Brayza'da. Hoş gördük sizi, səfir Brayza. Today is the virtual meeting between Presidents Biden and Putin, and it's going on as we speak, actually. Russia's possible intervention in Ukraine is definitely on the agenda. Much chatter about the number of Russian troops lined up at the Ukraine border, but hundreds and thousands of troops lined up may or may not signal military intervention. What do you see as Russia's intentions in this building up of troops at the border? I'm sorry, I'll translate. Bugün Joe Biden'la Putin görüşür və Rusiya sərhədində 10 minlərlə sərhəd qoşunların toplandığı deyilir. Əlbəttə qoşunların olması hələ müdaxilə etmək planının olması demək deyildir. Siz bu vəziyyətdən hansı nəticəyə gəlirsiniz? Well, we know that war is the continuation of politics by other means. So nobody goes to war just to go to war. Nobody goes to war to destroy things and people. People go to war to achieve political objectives, and so President Putin has a few. We hear now in the news he's sort of retroactively decided to say, well, President Biden, that the United States and NATO will never place military bases in Ukraine, or that Ukraine will never be a member of NATO. I think that second point is more kind of getting to the point, which I'll come to in a moment. But in general, I think Putin has manufactured a crisis because he wants to try to split the NATO alliance and play to the fears of certain NATO members, especially Germany, of war with Russia. And then I'll follow up right after that. Yeah, but the key point is Putin doesn't want to go to war just for the sake of having a war. War is the continuation of politics by other means. So we need to think about what his political goals are. Yep, and those were a couple of them. Lakin Putin müharibəyə yalnız müharibə naminə getmək istəmir. O siyasi məqsədlərinə görə bu variantı nəzərdən keçirir. Ona görə də gəlin biz onlara nəzər yetirək. Bu məqsədlər nədir? So besides trying to split the NATO alliance and then weaken it, I think he also, what he really wants to do, but he can't say, is to defeat a popular revolution that overthrew a like-minded leader in Viktor Yanukovych in 2014 in a popular set of protests that are President Putin's greatest fear. His biggest fear is something like what happened to Yanukovych could happen to him. And a little bit more deeply, he worries that a Ukraine that succeeds as a democracy destroys his theory that he uses to maintain power, which is that democracy just isn't right for Russia, and therefore it shouldn't be right for Ukraine. Putin ən böyük qorxusu inqilabdır. O inqilab ki Ukraynada baş verdi və Yanukoviçi bayıra atdı və o Yanukoviçin başına gələnlərin öz başına gəlməsini istəmir və ona görə də demokratiya düşünür ki onu darmadağın edə bilər. So he keeps on saying that there's no such thing as a country of Ukraine and that Russia and Ukraine are one and the same. So if that's true, and Ukraine has a very active civil society and is a democracy where elections matter despite massive corruption, well then that means that maybe democracy is a good model for Russia as well.
O hesab edir ki, Ukrayna və Rusiya ayrı-ayrı ölkələr deyil də, onlar birdir. Və əgər belədirsə, Ukraynanın çox güclü vətəndaş cəmiyyəti var və deməli burada məntiqlə o çıxır ki, Ukraynadakı demokratiya modeli Rusiya üçün də yaxşı model ola bilər. And finally, the sort of underlying point is that Putin wants to make sure that Ukraine, in its entirety, remains in Russia's orbit and never connects with Europe. For example, through an association agreement that was on the table in 2014. So he knows that he lost the rest of Ukraine besides Crimea and Donbass when Russia invaded. That's gone. And that invasion and annexation prompted Ukrainians to desire membership in Europe, both NATO and the European Union, as they never had done before. So now he wants to prevent that part of Ukraine from moving toward Europe, and he wants to cement it in place, and so he's using the threat of war to try to do that, to keep all of Ukraine in Russia's orbit, rather than just Crimea and the Donbass. Putin istəyir ki, Ukrayna heç vaxt onun orbitini tərk etməsin və o başa düşür ki, o Ukraynada yalnız Donbas və Krımı da itirdi. Çünki Donbas və Krımı aneksiyasından sonra, işğalından sonra Ukraynalılar əvvəl istəmədikləri qədər Avropaya birləşmək istədilər və o Ukraynanın Avropa ilə istər 2014-cü ildə olduğu kimi assosiasiya müqaviləsi imzalamasını istəmir, NATO üzvlüyünü istəmir və ona görə də onun məqsədi Ukraynanı həmişə öz orbitində saxlamaqdır. You mentioned NATO earlier, and Russian officials said they considered NATO membership for Ukraine the red line. Why is NATO's coming closer to Russia's border causing such tension for Putin, when years ago he said he didn't rule out Russia becoming a partner in NATO? What changed his attitude toward NATO? Siz NATO-nun adını çəkdiniz və Putin deyib ki, Ukraynanın NATO üzvlüyü onun üçün Rusiya üçün qırmızı xəttdir. Nəyə görə NATO-nun genişlənməsi Rusiya tərəfindən bu cür təhlükə kimi görünür? Bu həmin Putindir ki, 20 il əvvəl deyirdi ki, nə vaxtsa biz də NATO-ya doğru gedə bilərik. Nə dəyişir? That's a great question, because underlying that question is the reality that NATO is not a threat to anyone. NATO is a defensive alliance. And so had Russia not invaded Ukraine in 2014, we never would have seen NATO's, as we call it, persistent military presence in the Baltic states or in Poland. That never would have happened. That only happened because there was seen to be a need to deter Russia's taking further offensive actions against our easternmost NATO member states. And I can tell you, as the head of a think tank in Estonia at the time, that was a genuine and deep fear that the next step was going to be a set of attacks that Russia could deny on NATO territory. Bu çox yaxşı sualdır. Ona görə ki, Ukraynanın işğalı, aneksiyası olmasaydı, heç vaxt NATO qarşısında belə bir məqsəd olmazdı ki, biz də Baltik Respublikalarında və Polşada daimi olaq. Çünki NATO özünün müdafiə alyansıdır. Lakin 2014-cü ildə Ukraynanın işğalından sonra belə bir gerçəklik yarandı. Çünki biz həqiqətən inanırdıq ki, Ukraynadan sonra ikinci Rusiyanın işğalına məruz qalacaq ərazi Baltik Respublikaları olacaq və NATO'nun şərq üzvləri. So what has changed, to answer your question, is that since Putin first came to power and did suggest that possibly Russia could be having some sort of a partnership with NATO at some point, that was at the time when Russia's economy was doing much better, and when oil and natural gas prices were even higher than they are now, and the economy was humming along. Since then, I think President Putin has decided that to sustain public support, popular support for him, he needs a bit of bread and circus. He needs to play to the nationalist card and restore and play on Russian patriotism. And it worked in 2014, right? It worked great when Russia annexed or Anschlussed Crimea. And I think that's
popularity of Russian revanchism is running out of steam and is really no longer able to motivate Russian voters. And so he needs even more now an enemy. And that enemy is first and foremost the United States, according to Russia's official military doctrine, and of course, by extension, NATO, even though NATO poses no threat at all to Russia. Nə dəyişdi? Putin deyəndə ki, biz özümüz də Rusiyada nə zamansa NATO-ya doğru irəliyə bilər, yaxud üzv ola bilər. O zaman Rusiya iqtisadiyyatın vəziyyəti yaxşı idi, neft qiymətləri indiki qədər yüksək idi və iqtisadiyyat yaxşı işləyirdi. Bugün isə vəziyyət tamamilə fərqlidir və ona görə də Putinə bir millətçi kartından istifadə etmək lazımdır və o adamların patriotizm hissləri ilə manipulyasiya etməkdədir və ona görə də ona düşmən lazımdır və bu düşmən Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır və NATO'dur. And the last point is it all fits together because NATO is an alliance of democracies. And so their success as really, well, the strongest and most successful political military alliance in history is the success of democracy. And so as I was saying before, that's seen as a threat to President Putin's continued hold on power. Və NATO nədir? NATO demokratiyaların alyansıdır və bu alyansı gücdə, qüvvədə saxlayan və dünyanın ən güclü alyansı edən də məhz bu demokratiyaların gücüdür. Və Putin demokratiyanı özünə təhlükə hesab edir. Ona görə də onun NATO-nu özünə təhlükə hesab etməsi və öz sərhədlərinə gəlməsində təhlükə görməsi yalnız təbiidir. It has been a year since the ending of the Second Karabakh War. And the people of Azerbaijan have been promised that Turkish troops would be in Azerbaijan. So keeping up this NATO fear, is this why Turkey, is Moscow keeping Turkey out of Azerbaijan? İkinci Qarabağ müharibəsindən bir il keçir və Azərbaycanda adamlara vəd edilirdi ki, Türkiyə qoşunları gələcək Azərbaycana, amma bu baş vermir. Sizcə Moskvadırmı Türkiyə, NATO üzvü olan Türkiyə qoşunlarını və hərbiyəsini Azərbaycandan kənar saxlayan? I don't think anybody keeps Turkey out of any place, to be honest. Turkey has NATO's second largest military, and its diplomacy is, I have to say, very wise and calibrated and really thought out. So, first of all, Turkey does have a military presence in Azerbaijan at the peacekeeping center in Agdam. But yeah, I mean, Dr. Lusowski, I agree. It's a minor presence, but Russia never wanted any Turkish presence at all. And so, you know, the combination of President Erdogan and President Aliyev succeeded in persuading or compelling Putin to allow that Turkish presence, because neither Aliyev nor Erdogan want Russian troops on their own in Azerbaijan, entirely on their own. And so I find it unfortunate that NATO, or the rest of NATO, especially the United States, has not yet come to appreciate that having a Turkish presence at that peacekeeping center in Agdam, no matter how modest it is, means a NATO military presence watching what the Russians are doing and keeping them honest. And I should say, as tough as I was on Russia in the beginning about Ukraine, I have to say that the Russian peacekeepers are by and large doing a great job so far in Azerbaijan. Mən düşünmürəm ki, Türkiyəni kimsə kənar saxlaya bilər. Türkiyənin, mən deməliyəm ki, xarici siyasəti həqiqətən düşünülmüş və müdrikdir və hesablanmış bir siyasətdir. Əvvəla, Türkiyə Azərbaycanda hərbi iştiraki vardır və Erdoğan və İlham Əliyev böyük iş görüblər Rusiyanı inandırmaqda ki, Ağdamda Türkiyə monitoring mərkəzi olsun. Bəli, bu kiçikdir, bilirəm ki, o böyük ola bilərdi. Lakin bu unutmayaq ki, mən hələ də inana bilmirəm ki, ABŞ və Qərb hələ də bunun əhəmiyyətini başa düşmürlər ki, bu mərkəzdə Türkiyənin olması, NATO'nun gözləri olması, NATO'nun eşidən qulaqlarının demək olmasıdır. I have to question you about how good a job the Russian peacekeepers are doing. As top U.S. diplomat, you witnessed many provocations by Russia in Georgia, Ukraine, Moldova. There have been many deadly military incidents taking place along the border between Azerbaijan and Armenia. These incidents are taking place right under
the nose and in front of Russian peacekeepers. How do you interpret this? Are Russian peacekeepers not able to keep the peace? Are they turning a blind eye? Or is there just not enough Russian troops to keep the peace on that border? Siz ABŞ-ın vasitəçisi, Minsk Qrupunda vasitəçisi olaraq digər respublikalarda, Gürcüstanda, Ukraynada və Moldovada Rusiya sülh məramlarının təxribatlarının şahidi olmusunuz. Son müddətdə biz xeyli təxribatlar görməkdəyik Azərbaycan-Ermənistan sərhədində, düz Rus sülh məramlarının burnunun qarşısında. Sizcə bu nəyə görədir? Ruslar sadəcə gözlərini görməzliyə vururlar, yaxud onlar sübut etmək istəyirlər ki, onların bacarmırlar və sayı artırılmalıdır. The Russian peacekeepers' mandate does not include the international border between Azerbaijan and Armenia. That still needs to be negotiated. And I think, someone like me, a real kind of NATO head, is really happy that the Russian troops are staying out of that. Because, you don't want Russian troops getting into that area where Armenia could claim under the Collective Security Treaty Organization Russia has some sort of not only a mandate but a requirement to come to Armenia's assistance along that border. So the peacekeepers are smartly staying away from there where they have no mandate, but they're sticking to their mandate, which is along the line of contact in Karabakh, or as Azerbaijan's now calling it, in Karabakh and Eastern Zangezur. If you go back to the November 10th statement that President Aliyev, Prime Minister Pashinyan, and President Putin signed, it says that, the Russian peacekeepers shall deploy along the line of contact, and then they will withdraw in conjunction with the withdrawal of Armenian forces. In other words, as long as inside Karabakh, where there still is an Armenian presence, and where Azerbaijani and Armenian troops could shoot at each other, inside Karabakh, the Russian peacekeepers will stay there and keep the tension low. And so I'm arguing they've by and large done that. And a couple of months ago, or nearly a year ago, when around Hadrut there was some infiltration and the shooting happened again, it was the Russian peacekeepers who did step in and stopped it. So that's why I say they've done a good job. Rusiya sülh məramlarının Ermənistan-Azərbaycan sərhədində olmaq və mühafizə etmək mandatı yoxdur. Onlar Qarabaxı mühafizə etməlidirlər. Ona görə də və əslində bizə NATO üzvü olaraq biz istəməzdik də ki, o Ermənistan-Azərbaycan sərhədində də belə bir mandata malik olsun. Çünki bu ərazidə nələrsə baş verərsə Ermənistan Rusiyanın müdaxilə etməsinə nail ola bilər, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvü olaraq. Ona görə də bu təxribatlar, məsələn, bu yaxınlarda baş verənlər, siz gördünüz ki, məhz Rusiya sülh məramlısının məsələyə müdaxiləsi nəticəsində dayandı, daha uzağa getmədi. Ona görə də biz bu baxımdan, mən ona görə dedim ki, biz Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin hələ ki gördüyü işdən məmnunuq. There was a trilateral Russian meeting in Sochi that ended with no signed agreements, but a statement was issued. Now the two leaders of Azerbaijan and Armenia are stated to meet in Brussels on December 15th. How would you comment on the Sochi meeting with Russian objectives? Were the Russian objectives achieved? Sochi'də üç tərəfli görüş heç bir müqavilə imzalanması ilə nəticələnmədi, yalnız bir bəyanat imzalandı. İndi isə qarşıdan Brüssel səfəri gəlir. Siz Brüssel ərəfəsində Sochi'də əldə olunanları necə dəyərləndirərdiniz? I think the objectives were achieved. I don't know 100% what the Russian objectives were, but based on my experience, what I think the objectives were first and foremost, number one, stop the escalating violence on the undefined Azerbaijan-Armenia border. And, we know that was November 16th. The fighting was severe. And so I think the first point was President Putin said, this has got to stop. And interestingly, he only called Prime Minister Pashinyan of Armenia, and he did not call President Aliyev right after the shooting on November 17th. So I don't know if that implies who he thinks initiated the shooting, but he intervened and he got the fighting to stop. So that's point number one.
Mən hesab edirəm ki, Sochidə qarşıya olan məqsədlərə nail olundu. Əlbəttə, mən axıradək bilmirəm ki, Putinin məqsədləri nə idi, amma baxın, gündəlikdəki əsas məqsəd gərginliyi dayandırmaq idi və bundan əvvəl 16-sı qızğın davalar, döyüşlər olmuşdu Ermənistan-Azərbaycan sərhədində və bir məqama fikir verdinizsə, Putin Paşinyana zəng etdi ayın 16-sında, o Əliyeva zəng etmədi. Mən bilmirəm, bəlkə bu o deməkdir ki, Putin hesab edir ki, bu döyüşləri başlayan Ermənistan idi. Point number two, or goal number two, was to get Prime Minister Pashinyan to recommit to last year's November 9-10 ceasefire statement. İkinci məqsəd isə Paşinyanı keçən ilin 9-10 noyabrında imzalanmış bəyanata sədaqətini yeniləmək idi, onu yenidən masaya qaytarmaq idi. And then point three was also to get sort of a reiteration of the commitment that was evident in the January 11th agreement by the leaders of Azerbaijan, Armenia, and Russia to work together on joint infrastructure projects based on the reopening of all transportation connections throughout the region. So he got that as well. Və üçüncü məqsəd isə bu ilin hələ yanvar ayında yenə də üç tərəfli imzalanan infrastruktur layihələrində Ermənistanın iştirakına yeniləmək idi və bu baxımdan ki, bütün infrastruktur layihələrinin açılması üçün və bu baxımdan yenə də Sochi görüşü nəticəsinə nail oldu. And sort of the underlying factor of all of this, I think, the underlying goal of Putin was to help Pashinyan counter the political opposition in Armenia that still claims Pashinyan should have kept on fighting a war that Armenia was never going to win, and that Pashinyan should tear up the November 9-10 ceasefire statement and go back to war. That's ridiculous. That's political posturing. The people, the former leaders of Armenia, whom I worked with super energetically on a Karabakh settlement, they don't believe that, but they're saying that for political effect. And so I think what President Putin did was send them a message that, boys, enough. It's over. Pashinyan's got my support to move ahead and restore normal relations between Armenia and both Azerbaijan and Turkey. Daha bir məqsəd isə bildiğiniz kimi Ermənistanda müxalifət Paşinyanın 9-10 noyabr 2020-ci il bəyanatını cırıb tullamasını və Ermənistanın yenidən müharibə getməsini istəyir və Putin isə bu görüşdə sanki bir daha nümayiş etdirdik. Mən özüm Minsk Qrupunda əvvəllər tanıdığım adam, həmsədri kimi tanıdığım adamlar Ermənistanda bugün doğrudan da bunu Paşinyandan tələb etməkdədirlər ki, o 9-10 noyabr sazişini cırıb kənara tullasın. Onlar bunu siyasi məqsədlər üçün edirlər, çünki Ermənistan bugün müharibəyə hazır deyirlər və Putin də bu görüşdə növbəti dəfə göstərmiş olduğu Paşinyana öz dəstəyini ki, baxın, mən Paşinyana dəstək oluram ki, o müharibəyə qayıtmasın və 9-10 noyabr sazişinə, bəyanatına sədaqətini yeniləsin. You were once co-chair of the Minsk Group. And Armenia is said to prefer to have the OSCE Minsk Group take over these discussions. Does this suggest that Pashinyan has given up on Russian mediation? Is it a good sign that Armenia is interested in having Europe help and take over these discussions? Paşinyan Sochi görüşündə hiss olunurdu ki, danışıqların Rusiya vasitəçiliyi yox, Avropa və ATƏT-in vasitəçiliyinə üstünlük verir. Sizcə bu yaxşı siqnaldırmı? Nə deməkdir? No, I don't think so. I think Pashinyan made clear in the November 26th statement that he signed that he welcomes Russia's help, I think it was, or assistance in organizing, launching the negotiations to demarcate the international border between Azerbaijan and Armenia. I mean, maybe the leaders had no choice. Putin might have said, I really want this. And they said, okay, yes, sir. But I think that it's impossible for an Armenian leader not to feel he or she needs the security blanket of Russia. So that's point number one, and I'll make a point number two.
Mən belə hesab etmirəm ona görə ki, noyabrın 26-sında imzalanan ümumi bəyanatda Paşinyan imza atdı və bu da Rusiyanın rəhbərliyi ilə delimitasiya demarkasiya prosesinin başlanmasına bir sədaqət nümayiş etdirir. Ola bilsin ki, bunu başqa variantı yox idi. Bəlkə Putin ona deyib ki, imzalamalısan və salam o da imzalayıb. Amma ikinci bir qeyd etmək istəyirəm. Point number two is that I think Pashinyan really wants to reopen the issue of whether or not Karabakh's legal status could change. And as we've discussed many times in the past, Dr. Lisowski, the original framework agreement, so-called Madrid principles, envisioned the possibility, theoretically, that the legal status of Karabakh could change. And that opportunity was lost when Pashinyan lost the war without agreeing to a ceasefire based on those basic principles. So I think now he would like to get the Minsk Group back to work on that old formula that he rejected and try to get the possibility of a legal change in Karabakh status being negotiable. And so he needs the whole Minsk Group to do that. Russia alone wouldn't have the desire to be pushing for that on its own, because that is something Azerbaijan does not want to have happen. And what Putin wants more than anything right now is to improve Russia's relations with Azerbaijan. So if there's going to be any discussion of changing the legal status of Karabakh, Putin, and therefore Pashinyan, want the US and France coming along in tow. Mən düşünürəm ki, Paşinyan həm də məsələyə status məsələsini gətirmək istəyir. Ona görə ki, Madrid prinsiplərinin tərkib hissəsindən biri də ondan ibarət idi ki, hansısa bir mərhələdə həm də Qarabağın statusu müzakirə olunur və hal-hazırda Putin statusu müzakirəyə çıxarmır. O bunu, amma Paşinyan hesab edir ki, bütün ATƏT-i toplamaqla, bütün Minsk Qrupunu gətirməklə həm də bu məsələni fəallaşdırmaq olar. Just yesterday, President Aliyev talked about Zangezur corridor and asked Armenia for dates when the Zangezur corridor would be opened. However, it seems Armenia is saying that this issue was not mentioned in the November 9-10 statement. This is a bit perplexing. Isn't it a little late to be making a statement like that about the Zangezur corridor? Dünən Prezident İlham Əliyev Zəngəzur koridoru barədə danışdı və dedi ki, mənə vaxt verin, amma Ermənistan görünür Zəngəzur koridoru ilə bağlı fikrini dəyişib və deyir ki, 9-10 noyabrında bəyanatında Zəngəzur koridoru adı keçmir. Gec deyilmi bu belə bir il sonra fikrini dəyişmək və bu nə deməkdir? I didn't see that exchange of statements, and so I don't want to comment on it specifically, but I will say that the use of the word corridor is something that's acquired a strange new life of its own in Armenia, in Armenian politics. The use of the word corridor to connect mainland Azerbaijan, for lack of a better phrase, and Nakhchivan sounds like a transportation link that will somehow cut through Armenia and over which Armenia will have no control. And so that's politically a losing argument in Armenia. I think Pashinyan, though, very much understands that if all transportations links open, and in the November 9-10 agreement, by the way, there is talk of a transportation link, just not the Zangezur corridor. So he knows that there's going to need to be some connectivity, but a corridor sounds scary in Armenia, and especially if it's called the Zangezur corridor. Historically, Armenians, like Azerbaijanis, know what Zangezur was. They know that area of Azerbaijan was taken away by the Russians. And so, again, that phrase Zangezur corridor acquires a political meaning that maybe is unintended, and maybe a different phrasing would be better, I think, more workable. Mən bu son söz mübadiləsindən xəbərim yoxdur, amma mən bildiyim ondan ibarətdir ki, Zəngəzur koridoru məsələsi Ermənistanda çox mübahisələrə səbəb olur və mən yeriyəmsən razı deyiləm ki, 9-10 noyabrda yoxdur Zəngəzur koridoru. Bu kəlmə keçməsə də, amma orada hansısa bir transportasiya linki barədə danışılır ki, o Azərbaycanla Naxçıvanı birləşdirməlidir. Amma Ermənistanda olan narahatlıq ondan ibarətdir ki, əgər Ermənistan belə bir Zəngəzur koridoru verərsə, onun üzərində Ermənistanın heç bir
suvereniteti yaxud da heç bir hüququ olmayacaqdır. Onlarda narahatlıq doğrudan ondan ibarətdir. Və əlbəttə Zəngəzur kəlməsi əlbəttə Ermənistanda da Azərbaycanda çox yaxşı bilirlər Zəngəzurun tarixini və Zəngəzuru Rusiya Azərbaycandan alıb Ermənistana verib. Ona görə də məhz Zəngəzur koridoru kəlməsini işlətməsi məsələni çətinləşdirir. Ola bilsin ki, biz bu koridora başqa cür adlandıra da bilərdik. And finally, the Summit for Democracy is taking place later this week. President Biden will be joined by a group of more than 100 leaders from countries that were handpicked as democratic countries. Armenia is in, Azerbaijan is out. How does this change the geopolitics in this region? Və nəhayət demokratiya samiti başlamaqdadır və dekalın 9-u onu Prezident Biden onun demokratik hesab etdiyi ölkələrin liderləri ilə virtual mitinqə keçirəcək və Ermənistan olacaq, Azərbaycan olmayacaq. Bu Cənubi Qafqazdakı geosiyasəti necə dəyişmiş olur? And Turkey is also out, which I think is not the right choice. I don't think this is going to have any geopolitical impact whatsoever. I mean, if you listen to the way Secretary of State Blinken talks about his discussions with Sergei Lavrov, his Russian counterpart. He regularly now says, we talked about, of course, Russia, Ukraine, and we talked about Syria and Libya, and we talked about the South Caucasus. I heard him, 2 days ago say specifically Nagorno-Karabakh. So I'm certain that the Biden administration, thank goodness, is really focusing now on the South Caucasus and specifically on Nagorno-Karabakh. And that's what we need. We need engagement at the level of the Secretary of State and the President from time to time to make sure that there is that overall political top cover that keeps everything moving in a constructive direction and keeps the Russian side from being able to push everything in a not constructive direction. And the last point I'd like to make about that is, in all my experience in diplomacy in the South Caucasus, as deeply as the U.S. and Russia oppose each other in Georgia, we worked equally well on Nagorno-Karabakh. We really did see eye to eye overall on trying to avoid bloodshed and help the parties come up with their own framework for a lasting settlement. And my guess is Putin is going to play that same role now, more or less. He'll look for minor marginal advantages that Russia can gain here and there. But overall, I think the Summit of Democracies isn't going to change this geopolitical reality. Russia and Turkey have filled a vacuum left by the U.S. and France within the Minsk Group back in July of 2020. And the Summit of Democracies isn't going to change that at all, nor is it going to change Washington's newfound desire to get active at a senior level in helping to keep the Karabakh peace on track. Yeri gəlmişkən Türkiyədə demokratiya samitində yoxdur və mən hesab edirəm ki, bu pis bir qərardır. Amma mən düşünmürəm ki, bu geosiyasəti dəyişəcək. Baxın, belə son günlər, elə bugün özündə də biz görməkdəyik ki, Amerika yenidən Cənubi Qafqaza, Qarabağ münaqişəsinə öz diqqətini artırmaqdadır. Elə bugün Blinken yenidən Qarabağın münaqişəsinin adını çəkdi və dedi ki, biz Lavrovla da görüşdə bunu müzakirə etdik. Bu bizim istədiyimizdir. Biz istəyirik ki, administrasiya, Xarici İşlər Nazirliyi, Baş Dövlət katibi mütəmadi olaraq bu məsələni öz gündəmində diqqətinə saxlasın və Prezident Biden da vaxtaşırı buna münasibət bildirsin. Bu diqqət çox vacibdir. Amma baxın, Rusiya ilə olan münasibətlər, Lavrovla mütəmadi kontaktlar olur. Suriyanı, Liviyanı müzakirə edirlər, Qafqazı müzakirə edirlər. Amma Rusiya da demokratiya samitində dəvətli deyildir. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu regionda geosiyasət dəyişməyəcək və Amerika indi gördüyümüz kimi həmin Qarabağ münaqişəsində və ATƏT-in Minsk Qrupu kimi üzvü həmsədri kimi olan diqqətini bundan sonra da saxlamaqda davam eləyəcək. You mentioned Turkey, and why do you think Turkey was excluded? Is it the Armenian diaspora leaning on President Biden? This year's relations with Turkey have been a bit shaky, with President Biden talking about the Armenian genocide. How does this exclusion with Russia and Turkey bring both these countries closer together?
Siz dediniz ki, Türkiyə dəvət olunmayıb. Sizcə bu ABŞ-da erməni diasporunun təsiri ola bilirmi? Çünki bu il Türkiyə münasibətləri üçün çox gərgin il olub və Biden'ın qondarma erməni soyqırımını dilə gətirməsi ilə, tanıması ilə siz necə hesab edirsiniz? Bu həmin təsirlərin nəticəsidirmi və bu Rusiya ilə Türkiyəni daha da bir-birinə yaxınlaşdırmış olmazmı belə münasibət? I think you could argue that by Turkey being excluded from the Summit of Democracies, that makes Erdogan a little bit angrier with Washington, and makes him more willing to make certain gestures toward Russia. Sure. That said, we should keep in mind that Turkey has fought more wars against Russia back into Ottoman times than any other country, and so Turkish diplomacy is very careful, and it doesn't want to provoke Russia, but right now in the Black Sea, it is very much opposing everything Russia is doing in terms of its military buildup on the border, in terms of its annexation of Crimea. And by the way, there is no NATO member who's a stronger proponent of NATO enlargement, which means Ukraine and Georgia, than Turkey. So I think that, again, that's one of the reasons why I was saying I think the Summit for Democracy's geopolitical impact is going to be minor, maybe even non-existent when it comes to Azerbaijan and Armenia. Now, why? The first thing you asked is why this decision was taken to exclude Turkey, and I'll answer that next. I'll give a chance to translate. Bəli, ola bilsin ki, demokrat sammitə dəvət olunmaması Erdoğanın hardasa qəzəbləndirə bilər və hansısa addımlara vadar edə bilər. Amma gəlin unutmayaq ki, Rusiya ilə Türkiyə arasında münasibətlər daha qədimə gedib çıxır və Rusiya ilə Türkiyə kimi iki müharibə aparan ölkələr də hazır və ona görə də Türkiyə Rusiya ilə münasibətlərində çox diqqətlidir və çox faktorları nəzərə alır və yeri gəlmişkən Rusiyanın istər dənizdə, istər quruda, sərhəddə genişlənməsi, öz hərbi qüvvəsini artırmasına ən çox etiraz edən də Türkiyədir və yeri gəlmişkən NATO'nun genişlənməsi və həm Gürcüstan və həm də Ukraynaya dəstək göstərən də və Rusiyanı qəzəbləndirən də yenə də Türkiyədir. Ona görə mən hesab edirəm ki, demokratiya zirvəsinə Türkiyənin dəvət olunmaması bir o qədər də burada geosiyasi dəyərləri dəyişmiş olmur. Yeah, and so the Turkish government, sorry, not Turkey, but the Turkish government remains a toxic brand in Washington, especially in the Congress. And so there are a few reasons for that. One, the Armenian and Greek diasporas, they stir the pot. Two, the Fethullah Gülen organization is very effective at lobbying. It also stirs the pot. But three, there has to be a pot to be stirred. And so there's a reason why these diaspora groups can have such an impact on U.S. lawmakers. Not so much on Biden, but on the lawmakers. And so you've got the purchase of the S-400 Russian super advanced air defense system, which is simply impossible for, again, NATO veterans in the U.S. Congress to understand. It's nothing like that's ever happened in NATO, and it's seen as a sign of really a lack of any goodwill strategically on the part of Turkey. Number two, Turkey is seen as being a non-democratic country under President Erdogan. I think that's completely false. I mean, I think that elections really do matter in Turkey. Yes, it's true. It's true that the Turkish government does monopolize the media. It's true that there are a lot of journalists who have been imprisoned. But it's also true that elections are hotly contested. They really matter, and Turkey is a democracy, warts and all. But that reality has been overshadowed by the narrative, the other narrative that I mentioned. And I think it's going to take a little while still to turn that around. But if the conventional wisdom incorrectly or correctly in Washington is that Turkey's not a democracy, and if you can't invite every NATO member for, bureaucratic reasons, it doesn't look good. Well, you got to exclude some NATO members if you're going to exclude countries in the rest of the world. So Turkey's the obvious choice for many in Washington to exclude, along with Hungary, where Viktor Orban is a whole different problem. Əvvəla ABŞ-da, Vaşinqtonda Türkiyə lobisi güclüdür. Ona və olması üçün də səbəb vardır. Ona görə ki, ona qarşı işləyən Yunan lobisi və erməni lobisi çox güclü iş aparır. İkincisi, Fethullah Gülençilər, onlar da çox qaynamaqdadırlar. Buna görə də və mən hesab edirəm ki, Türkiyənin qeyri-demokratiya qərarı doğru qərar deyildir. Ona görə ki, Türkiyədə bəli, xeyli sayda problem
problemlər vardır. Bəli, mətbuat monopoliyaya götürülüb, bəli, jurnalistlər həbsdədirlər. Amma Türkiyədə hələ də seçki vardır və ədalətli seçki vardır və qaynar seçki kampaniyaları aparılır. Ona görə də Türkiyəni sadəcə olaraq qeyri-demokratik kimi kənara tullamaq doğru qərar deyildir və mən hesab edirəm ki, ABŞ-da da bunun fərqində olmalıdır. Amma demokratik sammitdən gələndə hansısa NATO üzvlərini yəqin ki, dəvət etməməlisin. Çünki hamısını dəvət etsən çox, bu da kobud görünür və buna görə də seçim Türkiyə olmuşdur və Macaristan olmuşdur ki, orada da xeyli sayda insan hüquqları pozuntuları, problemləri vardır. Thank you, Mr. Ambassador, and I'm sure we'll be talking to you again soon. Thank you for your time. Thank you. I'm always honored to be with you, Dr. Lisowski. Thank you. Təşəkkür Amazing edirik. translation. Təşəkkür edirik cənab səfir, müsahibəyə görə və tərcüməyə görə. Sağ olun. Thank you so much.